kabisa kabisa. Pamoja na members of the Founders Circle, karibuni sana. It's a new week and wiki hii tutaenda kuangazia news za kuanzia tarehe 10 mpaka tarehe 16, what happened in the ecosystem, and our guys Atoms and Bits keep supplying us with news every week ambazo zinatuhusu zaidi. Na tukianza na ya kwanza kwa baba yetu TSA, as part of its Startup Growth Boost project is hosting a series of informative webinars this March. The virtual sessions focus on essential skills for early stage startups with expert facilitators covering crucial topics in business development. On March 25th, TSA will feature investment banker Salum Awad, who will cover topics such as how startups can prepare for investment and how to attract investors. TSA's webinar series kicked off with a successful session on entrepreneurial mindset facilitated by Mr. Omari Mwaimu, Executive Director of the Amsha Institute of Rural Entrepreneurship. Kwa hiyo, that's TSA. From lobbying on policies to now creating webinars that help startup founders to be equipped. Yeah, so walifanya hii ya mwanzo. I think walikuwa tu zaidi ya 70 online. That was really cool, and it was about the entrepreneurship mindset, probably a lot of aspiring founders. Alafu this is the second one ambayo hii ni kitu muhimu sana, being investor ready, and it's from a perspective ya mshikaji ambaye yuko kwenye a lot of investor talks na events and more, Mr. Salum Awad. We all know about him. Yeah, that's from the news. Karibuni. How does this affect startup founders, by the way? Let's bring it to the table. Karibuni. Yeah. Actually, yes, it does. It does directly affect startups at one point or another. Because as we all know, the Tanzania Startup Association is doing they're taking strong moves in making and creating the startup ecosystem by actually doing the positive things that they are doing ili kuokoa jahazi at some point. So kuanza kuwaweka watu on board like I think yani kwanza kuwaweka watu on board kama Salma Awad and other people that are they might be doing what they're doing right now kwenye swala zima la kuwa mentor fulani, maybe kutoa sessions, kutoa mentorship kama hivyo, it really helps a lot, na naona ina improve sababu tunaposema miaka 4 ya TSA mpaka leo hii haitakiwi kuwa vile vile kama ilivyokuwa imeanza. Tunaona leo like hata wale ambao hawako Tanzania kama mimi naweza nikaingia kwenye hiyo session nikajua what's going on in the ground, umeelewa, tofauti na ilivyokuwa miaka ya nyuma kwamba ilikuwa like most of them maybe ilikuwa inafanyika tu maybe there are only physical sessions na vitu kama hivyo. So yeah, the improvement tunaiona. We are not there yet, but we are heading there mdogo mdogo. That's my point of view at this moment. So thanks, Michael, on that. Any member of the cycle ambaye anataka achangia on news number 1 about the TSA and its online training programs? How does that affect startups and startup founders? Hey, Wallace. Asante, habari zenu? Nzuri kabisa. Mimi nadhani kuifanya kuwa webinar plus kwamba hata walio mbali wanaweza kushiriki na kupata madini kama hiyo. Tunafanya kwa hiyo watu wengine ambao wanakuwa mbali wanakosa. Makes sense. Yeah.
So hata sisi tunafanya online sessions, training online sessions tu unaona, and hata ni ukiweka YouTube inakuwaga impact ni zaidi ya hata ukifanya tu Google Meet, because we do record, alafu ukipeleka YouTube ukuta huku ndani tuko 20, lakini when you put it on YouTube watu 200 they view it, watu 100 from different parts of Tanzania they get to see. So yeah, online training thanks to COVID inasaidia ku accelerate na kuwa prepare our founders. Kama hii it's about being invested, how to talk to investors, nini, kupanga makabati yako na nini. I think this helps a lot. Unaongea, unapata chance, unakuwa professional na you nail it once, kuliko unapata chance hujui cha kuongea, unaongea kama unaongea na Michael kumbe you have to talk differently. Yeah, karibu Michael. Yeah, mimi sina mengi ya kuzungumza kwenye hilo ulikuwa unazungumza hapo. Jamani, there is this, yani tusichukulie poa kabisa the power of and the privilege of internet. Mimi nimejua Founders Tanzania nikiwa San Francisco. Can you imagine? Mimi sijawahi kusikia Founders Tanzania seriously nikiwa hapo. Sio kwamba niko huku kwa muda mrefu. Nimeondoka Oktoba mwaka jana tu. Lakini nimejua Founders Tanzania nikiwa San Francisco. Na hata nimepata, yani like even the session ambayo nilisikiliza for the first time about Founders Tanzania, the movement and everything, I came to be excited about it, na nikaona yes, the vision is very good and iko straightforward kwamba ni kitu gani ambacho, why Founders Tanzania and what are they really doing. That is the moment I decided to contact Kusi. So hicho unachosema ni kweli. Ina maana kama mimi nimepata kuijua nikiwa huku, there are a lot of people sio tu ndani ya Tanzania, hata nje ya Tanzania, ambao huwezi jua wanaweza kuwa na potential, yani potential gani kwa namna moja ama nyingine, ambao wanapata kufuatilia ecosystem yani startup ecosystem in Africa kiujumla, kutoka hata nchi tofauti nyingine, hata huko Afrika, anywhere in the world. Leo hii ina maana kuna mtu anaweza akawa anaangalia, wewe hujui na wala akwambii, lakini kuna vitu vingi sana anavipata. So yeah, that's the power of technology in general, especially the internet itself. Which unachosema Kusi ni kweli. But like even these seminars, I mean even these like these meetups tunazozifanya online na vitu kama hivyo, Founder Cycle na kadhalika, and you like recording them and putting them on the on YouTube. There are a lot of people out there looking at them, but you unawezi jua ni nani. So ndio hivyo. Kulikuwa na mshikaji yule wa Brela, I think yule CEO wa Brela once aliingia na akasema he has been a follower for a while. So yeah, the power of internet and social media. So tunaona hiyo news itakuwa na positive impact kwenye our startup community. Let's go to news number 2 ambayo inasema Tanzania has made progress in implementing its digital tax policy. It has collected $4.9 million from non-resident tech companies between February 2022 and February 2024. This revenue, both income tax and value-added tax, in addition, the TRA is actively identifying avenues to optimize revenue from online advertising, search engines, and other digital services. Discussions are also underway to include business-to-business transactions within the digital tax framework. TRA aims to integrate systems with the Bank of Tanzania and Tanzania Communication Regulation Authority. This could streamline tax collection processes and affect how digital economy startups report or pay taxes. Hii ndio inaitwa Simba kashaonja nyama ya binadamu, anakuaga haachi. So the TRA has managed to collect over $4.9 million in tax. Kwa tax, I think Facebook na Instagram, hizi meta companies zimekuwa taxed sana hii mwaka uliopita. So TRA kuona this, watakuja kila sehemu. What do you guys think of this and how it will affect us in the coming few months?
I say hiyo ikienda so nani unajua ni kitu kizuri kama taifa kukusanya mapato, sababu hakuna taifa duniani lisilokusanya mapato, lakini bado tu tunakuja kwamba even if TRA kwanza they are doing their work very great on that. Sema tu hivyo, has startups kwa upande wetu sisi bado nadhani, kwa sababu ukiangalia there are people making money out of the social media stuffs and everything. The people using the social media and they're making a lot of money out of it on advertising their businesses, and it's some sort of a way of building their traction in doing their businesses. So ukija kuangalia kwenye upande wa nani wa hiyo nani wa ambavyo TRA hapo wamekusanya that amount of money, it talks a lot. Yani kuna a lot going on that we are not really seeing. No. And the good thing is, nadhani if you remember, nilikuwa naangalia, ilikuwa I think kama sio Uganda, I think it's Kenya, something like that. Kuna rates sasa hivi zimepanda za advertisement, kwa sababu what they did, Meta walipopewa hizo conditions with some other African countries, when it comes to tax collections and everything, they had to raise their rates, their ads rates. Yes, sababu service tunapata sisi sasa, like usijui kama unanielewa, at some point wamekuwa very smart kwenye upande wao as business people, from that business point of view, kwamba service nakupa wewe kusi, mimi nimetengeneza platform nakupa wewe service, alafu wewe naikupa service, regulator wako ndani ya nchi yako anataka nilipe kodi. What should I do? Kama nilikuwa nakuzia 50, sasa hivi nimepandisha rate ni 70. Kwa hata kama mimi kuna kiasi natoa, unajikuta mlipa kodi bado ni wewe mwenyewe huko. Ndio hiyo game ambayo umeicheza Meta. Yeah, so I mean, it makes sense because Facebook is making a ton of money from Tanzanians. Kwa hiyo TRA has to step in and protect the interest of the country kwa kuwakata kodi. Sasa na wao wanakuja wanaturudishia sisi mzigo wa kodi. I think the condition could have been rates zibaki vile vile na kodi ikiwepo ndani, because yani Meta hajasafa chochote, probably I think just a slight decrease of revenue. I don't think kama amesafa heavy, kwa sababu wote ni kuongeza tu the percent ya kodi, you see, which comes back to us. I think when a negotiation, TRA would have been smarter by saying no increase of price, lakini kodi yetu iwepo huko ndani. Kwanza wangefanya kama wanavyofanya sisi, wangewakata kodi kuanzia Facebook ilipoanzishwa na advertisement zao nchini. That would have been really good. Alright guys, tuko kwenye news number 2 ya kuhusu TRA accumulating. Hii kitanzania mara 2000 ngapi hapo? I think Isaya aliandika. It's around 14 point ngapi billion. Let me look at that. Maana kitajwa kwa dola inaonekana ndogo. Let's put it in our context. 4.9 million. Ngoja niangalie hapa. That's like 10 billion. That's like 10 billion walikusanya like Tanzania. Tanzania TZS. Yeah, so that's around 10 billion. Yeah, 12.6 billion. Okay, sasa hivi unajua dola imepanda huko brother. Yeah, exactly. It's like it's like 1.3 billion. I mean 10.3 billion. 12.6. Yeah, so inaenda huko. Karibuni other members of the cycle. What do you think of this? Maanake hizi kodi baadaye zitakuja. Course madarasa nikiwa nalipisha watu online, siku watakuwa waangalia tena vitabu, watakata online moja kwa moja. How will that be? I think it will also make it efficient. Wow, wanakata subscription moja kwa moja. Probably. It'll make the work easier on both parties. Lakini yeah. Anyone else on this news specifically? I have a question. Okay, karibu wale. Karibu, asante. I mean, asante. Sorry.
Mnachanganya. Oh, okay. Karibu Asante then Wallace. Niweke hivyo. La kwangu ilikuwa ni swali. Je, what implication does it have labda kwenye mambo ya mobile money payments? Labda nazo zitaongezeka hizo cost au? Ayusiani. Yeah. Ayusiani. Issue ni kwamba tu let's say unavyolipa Facebook $2, TRA kodi yao iko humo ndani. Mobile money wanakukata kivyao kama unatumia the mobile money Mastercard. Ila kuongezeka kwa Facebook posts ad cost haitaongeza rates za mobile money. From my understanding. Karibu Wallace. Asante sana. Mimi na kama mawili ya kuchangia. La kwanza ni kwamba ni hatua nzuri kwamba tumeboresha sera zetu kuwezesha kupata maokoto kama hivyo kutoka makampuni tofauti. Lakini pia angalizo. Ya pili ni angalizo kwamba unavyo demand uwajibikaji kutoka kwa mtu na wewe inabidi uprovide uwezeshaji. So, angalia kwa mfano ya Starlink kuja Tanzania, naona kwamba kuna kamzozo fulani ambako kamekuwa kakiendelea hapo, mara udemand kile. Kwa fikiria pale unapo demand huyo mtu kwamba bwana nataka uwajibike kwa kulipa kodi, lakini pia sasa na wewe umtengenezee mazingira kuwezesha yeye kuweza kufanya biashara kwa urahisi. Yeah. Sense, yani as long as mazingira yako yawe mazuri, lakini pia hata matumizi ya hiyo pesa nayo yawe mazuri, because we can talk about 12.6 billion tuliyokusanya, lakini inayokuja kujenga barabara huku ni milioni 300. So kukuta imeishia mfukoni kwa watu. Ya usimamizi kama wanaposema lazima usimamizi na matumizi yawe mazuri. Yeah. Kwa hiyo tunavyo charge let's say SpaceX, even SpaceX ile kampuni ya inabidi tuwape pia mazuri ya kufanya kazi ndani ya nchi, processes iwe efficient, whatever, kama what Rwanda are doing. Rwanda kusajili kampuni it's hours, you're done, ushamalizana na kila kitu basic within a day. I heard so yeah, umeongea a lot of sense Mr. Wallace. Hapa kama tumemaliza tuende kwenye the next news. Michael, karibu. Yeah, I think tumemsahau Asante, naye alikuwa na jambo la kuongea. Asante ndo wa kwanza kuongea. Ndo alikuwa kwanza. I thought maybe okay fine. Okay, good. Yeah, mimi actually nilikuwa nataka ni kwamba to generalize to yani like kwamba this is the problem with third world countries. Tupo so focused kwenye kutaka kukusanya kodi, hatuko focused kwenye kutengeneza mazingira mazuri ili tuweze kukusanya kodi vizuri. That is, I think hiyo ndo point ya msingi aliyokuwa anazungumza Wallace, kwamba yes, kukusanya kodi it's not a problem. Even first world countries wanakusanya kodi mpaka kishokutwa, sijui unanielewa. Lakini sisi sasa tunataka like tufanye kama how yani kama tunataka tufanye kama ama tukusanye kodi kwa kiasi kile ambacho let's say wanakusanya maybe Marekani au wanakusanya China, maybe wanakusanya nchi za Ulaya. Alafu tunasahau kwamba sisi tulipo watu wengi, even their purchasing power, there are a lot of people living under $1 per day. Umenielewa? Maana yake ni nini? Even kodi unataka wewe kukusanya kama like sisi kama Tanzania, kama kodi tunataka tukusanye kodi ya kutosha au whatever kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu, ina maana lazima tuzingatie hata kiasi cha kodi kinachokusanywa, na hata kabla ya kuzingatia tu kiasi cha kodi kinachokusanywa, pia tuangalie mazingira yetu kwenye hilo analozungumza. Kwa mfano Wallace hapo kwamba bana infrastructure yetu, mazingira yetu ya kukusanya hiyo kodi yakoje. Ndio maana unaona hata wale ambao wana uwezo wa kulipa hiyo kodi, unaona kulingana na systematic failure iliyokuepo, umenielewa, at some point or another, unaona yani kwamba at one point or another unajikuta hata wale wenye uwezo wa kulipa hiyo kodi nao wanakuwa ni wakwepa kodi. Kwa hiyo it's like
tunarudi pale pale, we are our own problems and we are the one kupata nini, kupata solutions. Umeelewa? Hili swala it's very obvious, I think linajulikana. So yeah, I think we can just go to the next news if there is no one else with a question or a comment about it. Thank you so much. Asante naye ameongezea nadhani the same thing, but we should be very efficient in creating a good business environment. Right, cool. Tuende kwenye next news, and it's about our innovators. Arusha-based researchers Christian Elinisa and Dr. Neema Mduma have developed a smartphone app that uses artificial intelligence to identify two devastating banana diseases, Fusarium wilt and Black Sigatoka. According to a new research paper, the app is over 90% accurate and can detect diseases within seconds. It also provides farmers with instructions on how to manage their plant conditions. This technology could help banana farmers in developing economies to minimize losses and contribute to food security. This also indicates there is a market demand for dependable, low-cost crop monitoring tools for smallholder farmers. However, the potential commercialization challenges include low smartphone penetration and lack of reliable internet in most rural areas. All right, so Dr. Neema Mduma is famous in our country kwa kufanya mambo mbalimbali, research and also implementing her work in daily lives. I think ana ile ya kupunguza utoro mashuleni. That's what she was famous for mwanzoni. This one is what I know her kuhusu hii, lakini she has also been a very good STEM champion in the country. So I've seen a similar solution before, labda nikielezea mechanics. Ile ilikuwa inaitwa Dr. Mimea hapa Bongo, and what you do, you take a camera shot of the leaf, alafu yenyewe inakuambia huo ugonjwa unaumwa, huo mti unaumwa nini, and let's say dawa ya kutumia na nini, you know, hivyo. Probably I think it works the same na ambao hawa wameitengeneza. Kama upigi picha jiani, itakuwa unapiga picha ndizi yenyewe because it's banana disease. So probably it works the same. I'm just giving a little bit of context on what they have done. Kwa hiyo wakulima wanakuwa na uwezo wa kujua miti hiyo mimea inaumwa nini and dawa specific za ku apply. That's context on what these two people have done. Karibuni for discussion on this. This is individual success. As always, we normally congratulate various champions in the ecosystem. Na katika hili tunawapongeza pia because it has 90% accuracy of detecting hizi diseases, which can be a huge thing. Watu wa kilimo wanaweza wakaelewa zaidi. Karibuni kwenye cycle. Karibu wa less than Michael. No, shukran. Actually, binafsi nadhani solution imekuja wakati sahihi. Nasema wakati sahihi sababu wiki kama moja iliyopita nimesoma habari kwamba wakulima wa ndizi kutoka Tanzania mainland wameruhusiwa kuanza kufanya import ya ndizi visiwani baada ya kuwa wamezuiliwa kufanya hivyo tangu mwaka 2017, sababu kubwa ikiwa ni magonjwa mbalimbali ya ndizi ambayo yalikuwa native katika eneo la mainland, lakini visiwani hayakuwepo. So wakawa wanahofia kwamba zile species zinaweza zikasababisha infections kwenye crops ambazo ziko visiwani. So nadhani imekuja wakati mwafaka kwamba sasa kutakuwa na hata means za kuweza kuverify kitu kama hicho kabla ya kufanya import kwenda kwa maeneo kama hayo na nchi za jirani. All right, thank you for that contribution. And karibu Michael. Yeah. Mimi nimemkumbuka Salma Awadhi bana kwamba madalali kwenye sekta ya kilimo bado wako so friendly and they know how to sell.
than these so-called agri-tech guys. Sasa, yeah, at some point, it's not about knowing how to sell kwa madalali or brokers or whatever, but nadhani vile vile ni swala zima la literacy kwa wakulima bado iko chini, kwa sababu hiyo application ambayo inatumia artificial intelligence to identify or whatever banana diseases or whatever. Sasa unajiuliza, huyo mkulima kwanza smartphone anajua kutumia? Kama anajua kutumia hiyo application hapo, anaweza kaitumia na anatumia yeye individually kule, ama panakuwa pana sehemu moja ya mtu ambaye ama watu ambao like wanapeleka hizo ndizi. Kwa kwenye utekelezaji, jamani, hivi vitu huwa vinaonekana ni vizuri katika maandishi hivi, ila tukianza kuenda deep, mimi ndio maana like, kama unakumbuka siku moja tulikuwa tunasema kwamba even getting our tech startups successful in Tanzania, bado tunahitaji kujua on how we should drive these stuffs traditionally. Tukishindwa kujua on how to drive them traditionally, at some point technology embrace to the fullest kama tunavyotaka inakuwa ni ngumu, kwa sababu ya literacy. Kuna maeneo ambayo watu wanalima ndizi, internet hakuna. I'm definitely sure about it. Kama internet yetu bado inasumbua tu hapo Dar es Salaam, maeneo ya karibu hapo mingine internet inasumbua. Kuna sehemu watu wanalima ndizi, internet hakuna. Sasa unajiuliza, hii artificial intelligence application, mkulima anayelima ndizi huko ndani ambapo internet hakuna, achana tu na kwamba kuna upatikanaji wa smartphone ama yeye anajua kutumia smartphone. Sio kama mnaona hizo barriers hapo. I think you guys are learning something even if you're not in the agriculture sector. Kuna hii level ya internet, kuna level ya literacy ya kujua kutumia smartphone, kuna level ya smartphone kuwepo, kuna level ya kujua kutumia hiyo app husika ambayo huyo mtu ka develop. Dr. Neema Mduma hapo ana kazi, and all other tech startups ambazo tunashughulika na masuala ya technology Tanzania, kazi tunayo. We have to look for a solution. That's my point of view. You're talking, that got me thinking kwamba masoko mengi ya Afrika, unajua tumelip tofauti ya nchi nyingine, wame na technology from barua kuja kwenye telegram kuja kwenye type whatever, wamevolute kuja computers, internet and more. Kwa hiyo they have adapted the use of technology. Lakini sisi sasa smartphone, industrial age, information age zime overlap. You have to make efforts ambazo zinaendana na that nani. So if it was me leo kama ndo na app hiyo, I think you have to put a sort of transitional layer kati ya wakulima wako na wewe pia. Then first point of contact ni wale afisa wa kilimo, wale ambao wanaenda wana pikipiki, wamepewa pikipiki, wameelimika, wanakuwa na degree or something, kwenda mbele matumizi ya smartphone kawaida nani. So unaweza kuanza nao kama a tool ya kuconfirm what they know. Baada ya hapo kuitumia then wale ndio kuja kutoa elimu baadaye. It has to take time. This is Africa. So lakini sisi ni wazuri wa kulipa. Watu wana Mastercard huko mbele, sisi na M-Pesa yetu, mambo yanaenda. So it has a good thing, lakini there has to be that layer ya transition. Anyone else on this kabla hatuja move on to the next news? Yeah, before moving to the next news, mimi nilikuwa nataka niongezea hapo ulipozungumza kwamba tukicompare kweli kwa mfano kwa Africa, ukiachana tu maana hapo umezungumzia kitu kimoja iko ambapo like kwenye hilo swala la kutengeneza some sort of a layer or some sort of a starting initial point ya kuweza kufanya application iweze kutumika kwa hawa maafisa kilimo na vitu kama hivyo. Hapo bado tunakuja kwamba level of literacy, sababu ukiangalia hata hizo technology nyingi ambazo zinakuwa developed au hata ambazo zinakuwa local developed au hata zinatoka nje zinakuja ndani, nyingi zinatumia lugha ya Kiingereza. Twende mbele turudi nyuma, watu wengi bado Tanzania kwetu Kiingereza sio lugha yetu. Lugha yetu ni Kiswahili. Hiyo ni swala lingine. Unajua hivi discussions kama hizi, it's not about only, my point of view is much broader, not only about agriculture kwa sababu inazungumzia agriculture, but ninapozungumza hivi na matumaini kuna wengine ambao mnafanya vitu vingine, kuna kitu mtakuwa mnajifunza hapo. Umeona?
kwamba kuna ile level of literacy kwamba sawa, smartphone unaweza kuwa unajua kutumia. Je, unaelewa kilichoandikwa? Hilo nalo ni level nyingine. Kwa maana unakuta nchi nyingine ambazo like we all know that wako far ahead from us, like kwa mfano Kenya, Nigeria, South Africa, Egypt, unajikuta like technology, sio kwamba sisi Tanzania hatuwezi kutengeneza technologies and etc. Tuko very smart and we are developing solutions ambazo ziko very accurate. Shida inakuja sasa walengwa wetu, hili swala la lugha hili, na lenyewe mimi binafsi katika experience yangu kitu ambacho nimejifunza pia, it's some sort of a barrier at some percentage, kuna a barrier pia. Kwa hiyo hivi vitu mimi unaona mfano ilivyokuwa M-Pesa, mimi nilipata kujifunza kwa nini M-Pesa leo hii inaweza take over. Na yani iliweza take over kwa sababu kwanza ilikuja na yani ilikuja na solution ambayo watu wanaweza kuiaccess even without the internet. Mpaka hapo tu, that's a win. Pili, walikuwa wanaweza kuitranslate, hata kama of course najua mwanzoni ya ilivyoanzia whatever, kama ni I think ilianzia Kenya, ilivyoanza kule walitengeneza kwa Kiingereza, lakini sisi na Kenya at least tuna vitu fulani huwa like tuko similar, hata wao wanaongea Kiswahili na sisi tunaongea Kiswahili, iliweza kuwa translated kwenda kwenye Kiswahili. Kwa hata Mtanzania wa kawaida wa hali ya chini kabisa bado aliona kwamba ni solution na anaweza akaipata hata kwenye kitochi. Sijui unanielewa? Kwa sababu at the end of the day sio kwamba wote wana internet ama sio kwamba wote wanajua kutumia smartphone. Kwa M-Pesa kuna kitu fulani cha kujifunza kutoka kwenye yani kwa M-Pesa, even if you're not in the fintech sector, kwamba walivyoleta solution kwa ajili ya watu kuweza kurahisisha banking, namna wanavyoweka pesa yao, namna wanavyotuma pesa, namna ufanya nini, ilikuwa internet. Umeona? Sawa, miaka imepita kama takriban miaka 15 I think, miaka zaidi ya 10 na kitu kutoka M-Pesa ilivyoanza mpaka sasa hivi. Watumiaji wa internet wameongezeka. Sawa, pamoja kwamba na watumiaji wa internet wameongezeka. Je, leo hii bado solutions zetu tunazozitengeneza kama tech tech entrepreneurs zinaeleweka? Umeelewa? Yani kwamba inakuwa how simple or how efficient zinakuwa kwa Mtanzania hata wa kawaida. Ndio maana moja ya kitu mimi nimejifunza huko kwenye Silicon Valley ecosystem, wanakwambia make something like, even kwa mfano hata kwenye kupresent unaambiwa kabisa make sure yule mwenye uwezo wa hali ya chini kabisa anaelewa unachokitengeneza. Akielewa yule wa hali ya chini kabisa, yani yule mwenye uelewa wa chini kabisa akielewa, if you can explain your solution to a person that is ana uelewa wa chini kabisa, hata mtoto mdogo, hata bibi yako kule kijijini akaelewa, probability yako ya kuwin ni kubwa. That is it. Well said, Michael. Well said. Wallace, ulinyosha mkono or something? Mimi nilikuwa nimenyosha. I had some tensions with what Michael was saying, lakini mwisho wa siku akaja kwenye point yangu ile ya kuwa nasikika kweli? Yeah, unasikika. Yeah. What I was saying is that mwisho wa siku ni nini? Ni UX. The user experience. If you can make it as intuitive as possible. Kwa sababu sometime najikuta mwanangu usiku wa manane saa 9 nini, nipo zangu TikTok, nakuta nipo wapi huko Mwanza ndani. Jamaa mwanangu yupo live huko Bush. Au si? Kwa watu wanazitumia hizi teknolojia na wanazielewa, kwa it just depends on the user experience. Is it easy to use? So, na is availability of the tools na nini? I think we're at the point where sasa hivi sijui kama ushaikusikiaga, sasa hivi kuna nani hadi nyani huko wanatumia tools. Wamekuta nyani huko msituni wanatumia tools. So they've seen humans doing it. There's something in the zeitgeist, nitumia neno ambalo hata manake sijui, kwa kusema kwamba there's something about technology these days and even smartphones that is so intuitive that almost anyone can use. So, hata watu wa vijijini tunawachukulia poa, lakini ni watu ambao wanauelewa mzuri. Cheers.
So you just have to make it simple, intuitive, fun, and easy to understand, and people will just use it. Thanks asante kwa kutupa mfano wa TikTok live kutoka Mwanza ndani ndani. Kuna mshikaji fulani anatrend sana TikTok na mke wake. All right, cool. Let's go to news number 4. News number 4 is about the UNDP, and it has launched Energy Efficiency Innovation Challenge worth 250 million, and it will last for 3 years. Thanks to support from the Ministry of Energy, the European Union, EU, and Ireland Embassy. The challenge seeks to address Tanzania's energy efficiency action plan with creative solutions that reduce unsustainable energy consumption by promoting environmental responsibility. 20 finalists will participate in an expert-led bootcamp and receive ongoing mentorship. However, only 10 innovators will receive grants of up to 25 million to develop their projects. Okay. This is good, and I see it's one of the programs ambazo hela inayotoka moja kwa moja inanyoka kwa founders, because if it's 25 million to 10 people, that's 250 million. So the output kutoka UNDP moja kwa moja inaingia kwa startups, which is a good thing. Hapa wakina waga nani watakula shavu sana. Watu wa energy bana, this is good news for startup founders wa kibongo wanaodeal na masuala ya energy, ni sustainable energy, na hawako hata wengi sana. So I know some people hapo, watu 10 wanaweza hata wasifike, ila congratulations to them. Hey guys, karibuni. This is news from UNDP. What do you think of this and how it affects our ecosystem? By the way, I would love sawa, nimekumbuka, there's a person anapenda kuwa incognito, lakini one of the key players in the ecosystem for a while. I'd really love to hear her speak, because this is ecosystem stuff, na yeye amekuwa kwenye ecosystem for a long time. So kama unanisikia, my friend ambaye upo kwenye ecosystem in a long time, karibu utoe comment on this. How is our ecosystem now compared to the previous year? Nanishi Catherine, karibu sana. If you have any comments, kama haujabanwa on this. Are you seriously calling me out like that? I'm sorry. I had to. This is ecosystem stuff. Please. So, I'm not even sure what you want me to say. So, I think there's been tremendous growth. I think there's been interesting interventions into not just the tech ecosystem, but I think into programming, curriculum, even startups that are looking at problems and looking at developing solutions with a gender lens. So I think it's exciting. I think a lot of programming and funders that are coming into our ecosystem are actually using a gender lens for investment. So they're thinking about how many women do you have on your board, if you have a board, how many women do you have in your exco team, how many women do you have in decision-making positions within startups or SMEs. So I do think it's an exciting time. I think it's incredible because we have initiatives like yours that highlight women founders, that initiatives like Funguo. There's a lot of initiatives that are looking at how do we get women into these spaces, participating in the spaces, but also growing in leadership. So I think it's exciting. I think there's a lot more to be done. There's a lot more funding coming into the tech space that is using a gender lens. A lot more funders that are saying we use a gender lens, or we have a criteria for funding that gives points to organizations, startups that have women within the co-founding team, women on the board, women in decision-making positions. So it's something to think about, I think. And you put me on the spot. So now you owe me. I'm ready to pay. So, yeah, Catherine has been in the ecosystem for a while. And as she has said, the ecosystem has grown a lot.
enzi hizo since the founding of wote kina Ubongo na nini Jumanne, a lot of those people Catherine has been seeing toka wako level zetu mpaka sasa hivi wako hivyo na amewalea wengi. She's the founder of Kino Hub, by the way, and at the moment hub iliyomtoa Kalebu wa Neurotech. Nimesahau jina Catherine, utanisamehe, lakini can you mention it? And yeah, so okay, please mention it. So we're called Binary Labs. We're not a hub, actually. Oh. We're Binary Labs. Yeah, we're not a hub. We're a tech engineering venture working in the edtech space. But there are some of you here that have spoken at some of our events. So I'm also part of the secretariat of PyCon Tanzania, and we convened the PyCon conference, and we convened Django Africa last year in November. So, and yes, we do run a lot of programming for female engineers as well. She's a pioneer on that. Yes, Catherine, I was invited to review the ICT research report at TSA 2023. They're releasing it, I think, this week or the next. And the number of startups that have female leaders has increased. I think it's now around 50% compared to last year was under 20%. 2022 was under 20%, and right now it's around 50% of startups that have women in their founding team, which is good news for women, I think. Eh? She'll be very happy. I know that. It's good news for business. It's good business to have women and to have diversity in your co-founding teams and in your board. It's not just good for having women, but it's good for your bottom line. And if you want to make money, you have a more diverse team and a more diverse co-founding team. So if you want to make money, you need to have 1 or 2 women on your team. Thank you for that nugget, a golden one. Sawa sawa. And we talk about women, and we go to the 4th season of Women Industrial Awards, held on March 16th in Dar es Salaam, recognized outstanding achievements of women entrepreneurs driving Tanzania's economic growth. The Tanzania Women Chamber of Commerce, TWCC, hosted the event, which was potentially supported by Trademark Africa. Guest of honor, Minister of State in the President's Office, Planning and Investments, POPI, Professor Kitila Mkumbo, highlighted research showing women excel in business compared to men. He urged the TWCC to develop strategies formalizing women-owned businesses to support their growth. Studies indicate women possess superior financial management skills and are key players in international trade. On the other hand, TWCC chairperson Mercy Sila emphasized the organization's nationwide reach in supporting women entrepreneurs. Sila also acknowledged improved market access for Tanzanians' products, both locally and internationally, thanks to the economic diplomacy efforts by the current female-led government. So, hii news ni ndefu sana kuiongea, lakini imeisha. And it talks about women. They had an event on 16th. And, yeah, women lead in these SMEs and running SMEs and also international business. Tunaona wengi Instagram huko wanafungua mizigo from China compared to men. So they have been recognized. They had their own event on March 16th. And yeah, this is good. Na kama alivyosema Madam Catherine hapo, na kama news inavyosema, women have superior financial management skills. Ni muhimu kuwa nao kwenye hizi startups zetu bana. Karibuni on this and what, karibu Michael, how does it affect the ecosystem na vitu? Hiyo ni muhimu jamani, hiyo ni muhimu. Mimi mwenyewe mke wangu ni startup founder. Sitaki masiara, nimwambia mimi huko startup saa wewe bwana inabidi hebu utulie kwanza hapa kwanza. Kama ni swala la capital mimi mume wako siwezi kukuangusha. Hebu wewe ufanye kigani kwamba even if it's not a startup per se, sababu ndio hivyo, like having an SME, like having a small or medium sized enterprise hivi, it's very very important at some parts. Na if you remember kuna siku tulikuwa tuna discuss hili swala kwamba it's not a must for everyone to be a startup founder. Sometimes
hii sio kwa wanawake tu, hata kwa sisi wanaume. Sometimes even having a small or medium sized business sio mbaya, kwa sababu unaweza kujikuta that small medium sized business unaambiwa inaweza ikakufanya wewe una sustain, uweze kulipa rent, uweze kulipa yani uweze kupata hela ya chakula na nini, maisha wakati yanaenda, inakufanya unakuwa free sasa to think out bigger solutions of building a startup. Hii ni moja ya kitu hata mimi mwenyewe nimejifunza sana kwenye kipindi nilivyoangukaga to zero again, kwamba like it's not a must for you to be number one na kuanza all the way kwamba kusema kwamba you should only think of a startup. No, you can even think of a small business, a medium sized business, ukatafuta namna ukaanza na kidogo tu, ukawa na hicho kibiashara chako kidogo hapo, then utajikuta like, sababu an SME that is making money and in attraction na nini, it's much better kuliko wewe unasema you have a startup that maybe haina even proof of market nani ile proof of yani product market proof, unaona hamna, yani kuna vitu vingi unakuta bado shagarabaga, umeelewa? Lakini hiyo kwa mfano watu ambao like, sababu yes, unaona kama hao they're doing something very simple. Unaweza kukuta kuna hao ambao wana import vitu kwa mfano kutoka China, au tunaona kuna Nifa sio kuna nani, kuna wengine wengi ambao watu wajui wanafanya hivyo, wana import vitu kutoka China bro. I'm telling you, they are having a very good revenue, hata kama ni kwa udogo, hata kama ni kwa size ya cup, lakini they are having a very good revenue hivyo, because they are growing. At some point they are progressing zaidi kuliko wewe ambao unataka ung'ang'anie tu kwamba ile ni startup founder. So that's how it is bro. Muhimu sana jamani. Hongera sana kama kuna wanawake huko, hongereni sana. It's something good. I also support my wife on that as well. And I'm trying to keep it here. So that's it. It's part of our community. Yeah, so I was just thinking what tuna discuss how mambo ya tech. Yani it's really the perfect time ya kuwa na tech business because there's a transitioning happening. Kuna kizazi kinapotea, alafu kizazi kinachofuata, let's say baba yangu, wengi wao wanaanza ku fade out. Lakini mzee wangu ni ile generation ambayo they can use a smartphone. Ukimwambia kuna application fulani, ukimfundisha kidogo atatumia. So kuna hiyo generation, alafu kuna generation yetu, na inayofuata itakuwa that smartphone internet based society. Kwa ukiona solution yako sasa hivi watu wakaanza kuizoea mdogo, by the time society na catch up vizuri, mambo yatakuwa sawa. Sasa the only question ni utakuwa alive mpaka kufikia huo muda wa society ku catch up, So yeah, there is the startup side ya masuala yetu ya ku high scale na nini, innovative nini, lakini pia kuna SMEs ambazo wanawake they are doing it a lot, and they are advancing kiufupi kwenye haya mambo ya vitu China nini, they are making money hands over fist. Cover ya simu si China unaambiwa 200 huko unauziwa 10,000, factor in masuala ya import na nini tax, lakini bado wanaupiga mwingi sana. So that's also a path. Kama unaona huku kwenye masuala ya tech, hapo ni it's a heavy cross to carry. Lakini yeah, congratulations to the women wanapambana with TWCC, a very good event, imetrend sana hapa Bongo. Lakini these women show that they want to be economic free. Is it a word? Am I economic? I don't know. Free economically. So which is a good thing. Okay, so the last news ni kuhusu Tigo Pesa with the vacancy position. So I mean that's not, hii inatu affect startup founders tu, itachukua madeveloper wetu basi atakimbilia Tigo kwenda kwenye mshahara mzuri, anatukimbia sisi watu wa kuungaunga tia maji. Lakini that's it. More news ni kwamba TSA this week wali host session ya kudiscuss research report inayotoka ya mwaka 2023. Nilikuwepo, so
I don't want to give out spoilers, lakini funding imeshuka vibaya mno 2023 compared to 2022. There's some things zimeongezeka, employment, founders tumeemploy watu zaidi ya laki, startups zimeemploy watu zaidi ya laki na ushenzi in one way or another. Then yeah, and what else? Yeah, amazing. A number of startups zimeongezeka from 600 to around 800. Yeah, so kuna maswali challenge na nini, it's going to be refined, then watatoa sasa the official one. Lakini those are news ambazo najua hazitabadilika. Number of funding imeshuka from 80 million from tulikuwa kwenye 88 mwaka majuzi, tukaja kwenye 60 I think mwaka juzi, mwaka jana tulikuwa kwenye 25 million. Sasa that's from Africa, the big deal. Probably ambayo haija capture hizi silent deals zinazoendelea kama speed down mkononi au nani. Okay, naona Google Meet in a silent gestures. So yeah, kwa hiyo I think including the silent deals down mkononi, speed nani wame raise kimya probably tuko juu, lakini kama miaka yote tuna track deal ambazo ziko public, na kulikuwa kuna 88, 60, then 25, it means we're doing bad. I mean, and hiyo trend haimpi investor usalama au uhakika kwamba ecosystem hii inakuwa, it's a growing ecosystem. Kwa hiyo it isn't good news. Lakini probably Tanzania camel startups zinaweza kujiendesha bila external funding. That can be the case probably. Our number of startups zimekufa nyingi. There's a lot of assumptions. Kulikuwa hamna sababu kwa nini funding imeshuka, which was also one of the challenge to realize what may be the main reasons. Kwa hiyo hivyo, that's the sad news from the report. Karibu Michael. Unajua kitu ambacho kinasababisha huo ukakasi pia kuhusu, unajua ni nini? Ile openness bado haipo, which kweli kama ni hatua of course unajua chochote kile, hata kama unapiga hatua moja kila siku, it's not a problem. Ni kwamba unapiga hatua, yani yule anayetambaa, yule anayekimbia, yule anayepaa, yule anayetumia gari, as long kwamba hauko pale, ina maana unapiga hatua. Lakini tu the comparison tu inakuwa kwamba how fast or how slow are you progressing. Umenielewa? Ukweli ni kwamba ecosystem ya Tanzania when it comes to startup ina progress, si kama ilivyokuwa. Yani huo ndio ukweli, umeona? Lakini on how fast, on how slow, hilo ni swala lingine. Kwa hiyo mfano ikija kwenye hicho ulichokuwa nasema kuhusiana na huo swala la huo ukakasi like maybe wa data of information na vitu kama hivi, hatuna sidhani kama tuna reliable source ambayo inatoa the exact kwamba bana leo hii Tanzania kuna startups kiasi hichi in 2022 au 2023, katika startups kiasi hichi kuna startups kiasi hichi wamekuwa funded. Maybe startups hata kama sio ku disclose the amount, kwa sababu disclosing the amount pia it's very very powerful even kwenye swala zima la kuattract investors wengine. Unajua people, moja kitu nimekuja kujifunza mimi as a person that I know how to sell, people look at numbers. Yani hiyo ni kitu moja wapo. Ndio maana like even in presenting, when we are presenting our businesses to investors, founders tunashauriwa founders we always have to know our numbers. Sasa kama numbers zenyewe unakuta like kama hivyo like maybe tunazificha au whatever kwa sababu mbalimbali kulingana na mazingira yetu, either kwa namna moja ama nyingine tunaona kwamba bwana TRA watakaposikia maybe leo hii Smart Darasa wame raise $2 million, taanza kukugongea mlango bwana Kusi, oya vipi bwana, tumesikia umepata bilioni 5 kwa ajili ya Smart Darasa, hebu tuelezee vipi sasa hapo cha kwetu ni kiasi gani? Kwa hiyo nadhani mazingira hayo pia nayo sawa kwa namna moja ama nyingine kuficha figures. Ndio hii tunaona kwamba the solution pia ni swala zima la ifike kipindi regulators waelewe
na pawe na framework ya startup kwamba this is a startup, kwamba bana hii ni startup, hii sio SME, na hizi ni SME, ni tofauti na startup. Huyu mtu ameanza bila mtaji, amesajili, maybe apewe tax, maybe asiweze awe apate ile like tax advantage maybe ya miaka 3 au miaka 5 when starting na vitu kama hivyo, kwa sababu ameanza bila mtaji na hategemei kwanza kuingiza leo au kesho. Atahitaji masuala ya kwanza kutengeneza MVP yake, kufanya hivi, maybe ku search for funding na vitu kama hivyo, kupata product market proof na vitu kama hivyo. So hivyo taratibu tutafika. Ila hiyo ulichokisema ni kweli, at some point vile kutokuwa na hizo source ya kupata hizo information ambazo ziko clear and transparent enough, na yenyewe kwa namna moja ama nyingine, hata kama tunapiga hatua, kama tulikuwa tuna uwezo wa kupiga hatua 5, tunakuwa tunapiga hatua 2. Sababu kuna mtu leo hii, kwa mfano mimi huku maswali nayoulizwa kuhusiana na Tanzania bana, labda ecosystem iko vipi, labda like sasa okay fine, unapotuambia like you're convincing us with our money tuende tukainvest in Tanzania, startup ecosystem so far, labda kwa mfano mwaka jana mwaka juzi ziko vipi, wame raise kiasi gani? Unajikuta sometimes unapata kigugumizi, unaona inabidi tu urifaa kidogo kwa jirani hapo Kenya, kama bana focus yetu bana sio Tanzania. Kwa hiyo inabidi uanze sasa kuleta siasa sasa na wewe, kwamba unajua focus yangu mimi kama Michael Nyamwero from the venture capital fund ambao I'm looking forward to start na partners wangu hao ambao nimewapata, we won't focus only with Tanzania. Huku moyoni ukiwa Tanzania iko hapa, yani kwamba bana we won't only focus with Tanzania. Unajua inabidi kwanza unaikataa kidogo Tanzania, alafu ili mradi tu uokoe jahazi, kwamba kuna mfungo unataka upewe uende ukainvest kule. Sababu huo ndio ukweli, hatuna data bado, tuko kuna vitu vingi haviko settled kwenye nchi yetu. Mtu anaambia exit strategy iko vipi, unaanza kubunga maana, lakini mtu akienda kufanya research yake anaona, lakini compared to, believe me, mimi sizungumzi hapa kwa maybe kama kutaka sifa. Nimeongea na yani from the last vipi no mama fanya hivi. No, I'm just trying the new Google Meet feature. You raise your hand and it raises. So just continue. Okay. Okay, fine. From the last 5 to 6 investors, watu wenye mipunga ambao nimejaribu kuongea nao, katika kufanya kwao research yao wao wenyewe tu. Unajua kuna ile mtu anafanya due diligence, mtu anakuja na feedback nzuri kuhusiana na Kenya kuliko Tanzania. Unafanyaje mtu kama huyo? Hebu niambie, hata kama ingekuwa ndio wewe. Yaani anakuja kwamba wewe I'm from East Africa, Tanzania. Okay, East Africa, Tanzania, yes, the country nearby Kenya. Oh, I know about Kenya. Hadi kuna mtu mwingine hata hujaanza kuzungumza mambo ya kuhusiana na venture capital investment na nini na startups, tayari anajua Kenya kichwani. Sio, unanielewa? Yaani kilichokuwa stuck kwenye subconscious mind yake tayari ni Kenya. Sasa unadhani mtu kama unabidi ucheze naye vipi? Hebu niambie bana, sawa mimi ni mbongo, lakini mimi sio tu kwa sababu mimi kinachotaka kukifanya sio kwa ajili ya Tanzania tu. Kwa Tanzania tunaweza tukaendelea kuangalia namna mambo jinsi yanavyokuwa, but we can also even start in Kenya. Sababu there are a lot of venture capital. Nimefanya research yangu, kama kuna moja nimekuwa introduce nayo juzi, wapo New York, I think wana ofisi New York na wana ofisi Nairobi. Just imagine. Unaona, naambia bana, kwa sababu wewe startup yako ipo kule, if you want to raise for your own startup, tunaweza tukakurecommend Nairobi. Unaona, kwenye venture yani kwenye ofisi yetu Nairobi, kwa sababu kama yani kama startup yako ipo kule, hata kufanya due diligence kwa upande wa kule inakuwa ni rahisi, sio sisi huku maybe in New York or maybe in San Francisco wapi hivyo. Kwa guys, tusikate tamaa. Tanzania changamoto ipo. Mimi ninaona, yani niko huku naona changamoto tunayo. Crazy tu mpunga ili vitu viende mbele.